The mic is... Thank you, sir. According to the NFHS report, the state of Tamil Nadu has a fertility rate which is lower than the national total fertility rate of 2. The population control in the state has been achieved due to successfully implementing the family planning program, that too without any imposition of a population control law. Despite better demographic performance, Tamil Nadu and many other southern states get punished as they get a smaller share of tax revenue from the union government, only because their population has decreased. This is an unfair devolution of revenue as it hinders the development of well-performing states, and it is like they are being punished and penalized for accomplishments. The 15th Finance Commission, in its final report, changed its terms of reference and adopted the 2011 census data rather than the 1971 population figures for devolving tax revenues among the states. It has also considered 15% of devolution based on the population of states as per the 2011 census and 12.5% of devolution based on the demographic performance. And this effectively punishes the states like Tamil Nadu, which have effectively contained its population since 1970s. The terms of reference issued to the 15th Finance Commission, which required them to adopt 2011 population instead of the 1971 population, has been protested by the DMK, and the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, who met the Prime Minister in Delhi on 17th of June, has also expressed his protest to the Prime Minister. Our Prime Minister, on the eve of an Independence Day speech in 2019, said a small section of society which keeps its families small deserves respect. Unfortunately, when a population control measure is done by a state, they are not rewarded, they are punished by the union government. So there was a decline in 19% of the tax share from the center between the 13th and 14th Finance Commission, and this trend is depreciating and it is continuing. So many of the states which are performing well, especially when it comes to population control, are being penalized, and this is very unfair. States like Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, which have done very well, are in the losing end. And more than this, Tamil Nadu had 41 parliamentary constituencies during elections in 1962. But now, because our population has been reduced and we've performed well, we only have 39 seats. We have been reading that, again, the delimitation process will reduce our seats even further. I think this is very unfair and it goes against the ethos of democracy, and this has to be rectified. We need our due share of taxes, and the number of seats should not be reduced, and it has to be brought back to 41 seats. Thank you. Thank you very much, Chairperson, sir, for allowing me to raise a very important issue of public importance. Sir, it is very sad and disappointing to note that in the recently concluded 58th convocation held in IIT Chennai on November 20th, the state invocation song was not sung, which is an obvious deviation from the protocol, sir. Sir, this song was being introduced as a state official invocation song by our reverend beloved leader, DMK patriarch Dr. Kalaignar, way back in 1970, and from then onwards, it was a protocol that it's being sung in all the important state and union government functions wherein dignitaries are present. But this is gravely breached of, and I would like to present to you in this house, sir, that this was not the first case. It had already also stirred the hornet's nest way back in 2018, when this state invocation song was not sung. Instead, a Sanskrit song was sung. So we are not against any other language. We love all languages, but we worship Tamil, sir. So I would like to
request the concerned ministry through you, sir, to ensure, sir, 1 minute, to ensure the IIT Chennai that Tamil invocation song should be sung in. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय राजस्थान. Thank you so much. Please. மாண்புமை அவைத்தலைவர் அவர்களே, வாய்ப்புக்கு நன்றி. தமிழகத்தில் அக்டோபர் மாதம் முதல் வடகிழக்கு பருவமழை கடுமையாக பெய்து வருகிறது. மாநிலம் எங்கும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. கனமழையில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கான கால்நடைகள் இறந்துள்ளன. 10,000 குடிசைகள் மற்றும் 2,500 வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன. இது தவிர விவசாய பயிரிழப்பு 50,000 ஹெக்டேருக்கு மேல் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நெடுஞ்சாலைத்துறையின் கீழ் கட்டப்பட்ட பாலங்களில் 75 விழுக்காடு பாலங்கள் மழையினால் சேதமடைந்துள்ளன. எனது கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகளான விராலிமலை, மணப்பாறை இரண்டும் கடுமையான பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ளன. இந்த கடுமையான சூழலில் தமிழக அரசு தங்களால் இயன்ற அனைத்து முன்னெடுப்புகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. எனினும் தமிழக அரசு மட்டுமே பொருளாதார ரீதியாக இந்த சவாலான சூழலை தனித்து எதிர்கொண்டுவிட முடியாது. ஆகவே தமிழக அரசு மழை மற்றும் வெள்ள நிவாரணமாக ஒன்றிய அரசிடம் 4,625 கோடி கோரியுள்ளது. ஒன்றிய அரசின் வல்லுநர் குழு தமிழகத்தில் ஆய்வு நடத்திய பின்பும் இதுவரை எவ்வித நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்படவில்லை. இவ்வாறு நடப்பது இது முதன்முறை அல்ல. 10 செகண்ட். கடந்த காலங்களில் கஜா, வார்தா போன்ற புயல்களையும் பெருவெள்ளத்தையும் தமிழ்நாடு எதிர்கொண்ட போதும் தமிழ்நாடு அரசு கோரிய நிவாரண நிதி ஒதுக்கீடு ஒன்றிய அரசால் வழங்கப்படவில்லை என்பதையும் வருத்தத்துடன் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஆகவே ஒன்றிய அரசு வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள தமிழகத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு கோரியுள்ள 4,625 கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.